morning and welcome to another week. We are in the month of May, and by now you've probably experienced and seen that change is in the air, whether we like it or not. Now, I know it's easier said than done. You've probably heard it from many different individuals, many different places, that you need to make decisions to adapt to the new way that life is going. But how do I make decisions? How do I know the right decisions to make? How do I know I'm making the right decision? This week, I'm going to help you out and share with you what I do to help me make decisions. So stay with me this week. Invite somebody else to join us as we navigate through this new world that we're in and learn how to make decisions. Mwasize mbaniriza nate tuli mu mwezi guno ogwokutaano nga abasinga mu kirabye oba twagala oba tetwagala obulamu bukyuse, ensi ekyuse. Emirundi mingi kyangu nnyo okuwulira abantu nga bagamba olina okusalawo, naye emirundi egisinga abantu bangi si kyangu okusalawo, kubanga emirundi egisinga bintu bingi by'obadde omanyidde ng'ate bakugamba olina okusalawo, naye nkoze ntya okusalawo, ntegeera ntya nti kino kyensazeewo kye kituufu. Wiiki eno yonna ngenda kusaba osigale nange onneeyungeko, oba olina mukwano gwo nga naye alina kizibu kye kimu, okusalawo si kwangu. Njagala obeere nange wiiki eno nga nkunyumiza oba nga nkubuuliramu nze engeri biki byenkola okunnyamba okusalawo, kubanga muganda wange ensi ekyuse, oba twagala oba tetwagala. Era bwe tuba nga twagala okusigala nga tukyayina bye tukola, tulina naffe okukyuka okubaako bye tusala. Good morning. When it comes to making decisions, here's what I do. I learned that consequences are more important than decisions. Now, you've probably heard it before. It's really important that you make a decision. But since I learned that consequences are more important, because you can make a decision today, but it is what comes as a result of that decision, the consequence, that is going to remain for a very long time, that will remain on in your memories. So one way that I make decisions that helps me to make decisions and seemingly looks like, oh, she's so good at making decisions, is because I take a very long time to study the consequences. Quick example. If you're going to eat a chocolate bar, if you're deciding, oh, should I eat a big one or a small one? Well, to study what are the consequences in eating a big one or a small one. I promise you, you'll make the decision. Banilizanate. Naye ekintu ekimu kyenjize era kyembadde nzija ntambulizaako obulamu bwange. Tinayiga nti okusalawo newankubadde okukulu nnyo, naye ebyo ebiva mu ekyo ky'osazeewo bye bisinga obukulu n'okusalawo okwo. Lwaki? Kubanga ebyo ebiva mu ky'osazeewo bibeerera ebbanga ggwanvu oba kumpi. Emirembe gino many times. Nti bw'obanga oli muntu nga mu butuufu kikuzibuwalira okusalawo, nze kyenkola kwe kutwala akabanga kawanvu nga neekenneenya, nga neerowoozaamu, nga ntunuulira ebigenda okuva mu ekyo kyensalawo. Kiyinza okuba nga ogamba ndye katono oba ndye kinene. Bw'obanga tosobola kusalawo, ekyo kyangu nnyo kyempadde ekyokulabirako. Tunuulira ki ekigenda okuva mu kulya omuwumbo gw'emmere omunene ne kano akatono. Bw'oneetegereza ekyo ojja kwesanga nga kyangu nnyo okusala. Welcome back. Okay, let's make it real simple. I want you to get a pen and paper, draw 2 lines. What is it that you're trying to decide? Are you trying to decide on whether to go with that job or to go with this job? To help you make the right decision for you, write job A, job B on both sides, one side of the paper and the other side of the paper. And then begin to write down everything that you can think of as a consequence of deciding job A and deciding job B. Make sure you study and exhaust and do the research. One of the ways that will help you to be a really good decision maker, make sure you're deciding from the right source of information. Get as much information as you can and populate these lists. I guarantee you, I promise you, that by the time you've finished, even during making this list, you will know which job to go for, making the right decision. Kwaniriza nate, kanyongera kuyambamu okugayizaamu ate okubyanguya. Funa olupapula ne kalamu.
ku lupapula ko wandikako side A side B katugambe ogezaako okusalawo mulimu ki gwemba ntwala omulimu katugambe A n'omulimu B. Wandika wansi ku side ya A owandike biki ebiyinza okuva mu kubeera ng'ofunye omulimu A n'ebiyinza okuva mu kubeera ng'ofunye omulimu B oba B oba A. Wandika bingi nnyo, ekikulu ng'owandika kakasa nti jojja by'owandika so seeyo ntuufu, kubanga bw'onaabanga gw'ofunako information bikyamu kijja kuleetera okusalawo okukyamu. Bw'onaamala okuwandiika ojjuza olupapula ojja kwesanga nga okyawandiika ojja kuba ne decision ogituuseeko, naye bw'omaliriza bw'oti ojja kumanya oba ofuna mulimu A oba B. Good morning. How do I decide what to put on social media? As we're in lockdown, many of us are on social media a very long time. Now, how do you decide what to put and not to put on social media? Again, sticking with studying the consequences. Look at picture A and picture B, or statement A, statement B. Now think, don't just think, study, take time. People who are successful take more time studying and planning than just posting. Don't just post what comes into your head. You know, Facebook asks you, what's on your mind? Don't just tell them. Study. Because once you exhaust the studying of the consequences, I promise you, you will never regret anything you put on social media. Because 5, 6, 10 years from now, when you go for a job or you go to become a leader, we're going to dig up everything you've put on social media. So, to help you make the right decision, study the osalawo otya biki byoteeka ku gino emikutu social media naddala kati nga tuli mu lockdown. Abantu abasinga it's the only kyekifo kyokka kye mujja okwako abantu bemulaba oba bemwogera nabo abamu bwoti mu ngeri y'emu. Katugambe oyagala kuteekawo kifaananyi kino oba kino, twala akaseera weetegereze, weerowooze, tuulako wansi, topapa. Mina gisinga Facebook egenda yakubuuza kikyolowooza, tomala gayogera, topapa. Netwala akaseera olowooze bwe naateekawo kino ekifaananyi oba kino ekifaananyi biki ebigenda okunviiramu emyaka 5 gijja mu maaso, emyaka 10 egijja mu maaso. Bwe kibanga by'owandiise wansi birungi, genda mu maaso teekayo kino ekifaananyi. Bwe kibanga by'owandiise wansi eby'ekifaananyi kino nga si birungi, totawaana. Abantu abasinze okukola ebintu eby'amaanyi batwala akaseera kanene nga beetegereza ne kibangwira okukola okusalawo okulungi. As we finish the week, many years ago, as we saw many videos and many stars raising money and many international government, Western governments raising money to give Africa as aid, we applaud and we thank them for it. But somebody did not tell us or did not teach us to study the consequences of receiving aid. Because as I speak first forward now, we have a generation of young, old men and women who are so dependent on aid that it has come to the point that it has crippled their ability to think for themselves, that to the point that when they see anything made in Africa, made in Uganda, automatically it is dismissed as not good enough. And our eyes are looking to the West to save us in every situation. Consequences, study consequences. In like manner, many of us who have grown up in the United Kingdom, many individuals who you find have been on the benefit system, or if you've been employed for such a very long time, that many, because you did not study the consequences. What are the consequences of being on benefit for such a long time? This is why in the United Kingdom, there are generations of families who have never worked in their entire life, because they've got so used that it's almost unthinkable not to be dependent on somebody for their supply. As the world is changing, you need to be in a situation as an individual, if you want your freedom, to think for yourself, be an independent thinker, not just to believe everything you hear and see on the news or on social media, but think of the consequences if you say yes or no to something. Have an amazing weekend. Nga tumaliriza wiiki eno, ekimu ku bintu nga bannayuganda oba Abafirika, emirundi gisinga emyaka egiwedde bazze batuwa obuyambi aid. Naye ekintu ekimu Baganda
baganda baffe bano kye beerabira otunnyonnyola oba tutangazaamu ti kiki ekiyinza okuviiramu ensi oba abantu oba omulembe bwe gubanga nga guzze gumanyidde nti buli bwe tubeera n'obuzibu ffe bajja tuyamba bali ab'ebweru. Ekivaamu kiikino ng'otunudde kati bwe tuli nti abantu abasinga eri abantu nga ye buli kibeerawo alowooza alembeka engalo alinde bamudduukirire kubanga kye yakula amanyidde. Ng'Abafirika kyekana akaseera tutunuulye tulowooze biki ebiva kubanga tulina omulembe gw'abantu nga tebasobola na kwerowooleza bo kwejja we bali balinze bulinzi babaye